This is the favorable time. This is the day of salvation. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as 7 times?" And Jesus answered, "I say to you, not 7 times, but 77 times. That's why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, the debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold along with his wife, his children, and all his property in payment of the debt. But at that, the servant fell down, did him homage, and said, 'Be patient with me, and I will pay you back in full.' Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. But that servant had left, and he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, 'Pay back what you owe.' Falling to his knees, his fellow servant begged him, 'Be patient with me, and I will pay you back.' But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt. Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, 'You wicked servant, I forgave you your entire debt because you begged to me. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you?' Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When we forgive others, our heart is disposed to receive God's forgiveness. We continue to meditate on the meaning of membership in Ecclesiasticon Ecclesia, and the most important thing is the sacrament of baptism, which made us not only adopted children of the Father in relation to God, but members of the Catholic Church. And once we become members of the Catholic Church, we have our rights and duties. Human rights, because it's being Christianized, it's not ignored. Still human rights. Right to privacy is still respected in the Church. Right to good reputation, right to due process, right to life. Human rights, fundamental rights, right to marry, still respected in the Church and protected. But of course, regulated according to the purpose of the Church, according to the plan of God. So our rights as members are not absolute. It's always limited by our duties. Our rights are defined by our duties, by the rights of other people. Where the rights of other people ends, our rights begins. So our rights are not absolute. Okay. Depends on our duties. You do your duties, you have your right. If you don't do your duty, you don't have any right. Because you don't do your duty. Because you have rights only because you have to do your duty. It's not you abuse. So if you don't do your duty, you don't have any right. You don't have right.
Example, duty ko maghambal sa inyo sa homily. May right ako maghambal diri. Karon kung i-oppress ako, prisuhon ako kay naghambal ako diri. Paano ko matuman akong duty? Precisely may right ako, kay may duty ako nga himuon. May duty ako magtatap sa inyo. Siyempre may right ako mag-lead. Paano ta ka mo matatap kung kuwaon yung right ko to lead? So muna, may right ako maghambal, may duty ka mo mamati. Karon kung right lang, nandito po sila ka mo gahimo duty, so ano na? Iban i-approve lang rights, wala duties. Kung rights gani, i-claim yung right niya sa Catholic Church. Pero ang iya duty, gina-neglect niya. Hindi na sakto nga membership. Membership, my rights and duties. That's why during baptism, ginapamangkot good, gina-remind ko ang parents. Right niyo magpabunyag, pero duty niyo magpadako sang bata sa Catholic lifestyle. Kung kuwaon lang ninyo inyo right karon magpabunyag tapos babayan nyo inyo duties, ti ano na lang to. So kinanglan may balanse gina. And then ang rights naton limited sang aton ang sang natural rights, sang aton sang common good. Okay. So hindi ka pa gusto exercise ang imo individual rights na nagadamage sang common good. In fact, damo tao willing mag-sacrifice ang ila individual rights for the salvation of the world. Sacrifice siya self for the salvation of the world. Sama na ang rights sang mga members sa Catholic Church. Gina-respect, gina-promote, gina-protect, gina-regulate ang exercise. Wala ginakuha. Ginadisiplina kung mag-abusar siya. Like suspension sa mga pari or dismissal kung nag-abusar siya sa iya rights or excommunication kung gina-remind na siya kung hindi siya magpati. Excommunication. So, sorry. Hindi na pwede yung pagusto ka din sa sulod simbahan. Tapos, rights ka. Ang simbahan may authority. No. Excommunicated ka. Excommunication means declaration nga separado ka sa simbahan by your criminal act sa simbahan. So, muna sa simbahan. So, pasulod naton sa baptism, nang aware kita sa aton rights and duties. In fact, sa canon law, may lista na dara sa mga rights and duties. Pero hindi na ako sinaya maghambal. 12 inadara kabilog, kung sa aton pa Bill of Rights. Karon sa aton pagka-member, kinahanglan, mapakita naton ang aton connectedness sa Diyos, sa simbahan. Makita mo na sa tatlo. Examine ninyo in yourself. Kung may tatlo ka mo meaning ara ka mo sa communion sang church. Kung wala ka mo sang tatlo, meaning outside ka mo sang church. Una, you profess the same faith with the church. Kung mabalaan nato ng aton profession sang faith, ara sa credo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, until the resurrection of the body and life everlasting. Kung ang isa sa inyo naglisa sa sinang profession of faith, siling niya, I believe in God the Mother. Tapos mahamba siya nga Katoliko? No. Hindi ka Katoliko in the fullest sense. Why? Tungkol ng Catholic nagasiling lang, there are 3 persons of God. There's no God the Mother. Mary is the Mother of God, but is not the Mother God. Naghimo kay imo sang imo sina.
separated ka. Meaning to say, ang ginaprofess namon nga mga faith sang Katoliko all over the world, lain ang imong profess, and then you claim that you are Catholic, actually mabalaan nga hindi ka Katoliko na fullest sense, kay lain ang ginaprofess mo nga faith. That's why every Sunday, ginapaprofess kita sa aton faith. I believe in God. O, gapati ka, hindi atheist ka. So, Katoliko ka sa bunyag, pero actually hindi ka Katoliko in reality because you do not believe in God anymore. So, ano ka nga member? Ang member nagasiling, I believe in God. Tapos ikaw, Katoliko ka, nagasiling ka, I don't believe in God. And then, ma-enjoy ka sang rights mo sa Katoliko. You don't even believe in God. Sample ko lang na, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Tapos may kayo mugapati sa Diyos nga Creator of heaven and earth, ang imo iya, evolusyon. Tapos Katoliko ka. Paano ako ka-identify sa imo nga one kita in faith? Kaya ang ginatudlo sa Catholic Church, wala mo ginapatihan, nga very important. Sinong Katoliko sa aton subong in terms of doctrine? Ikaw o ako? Tapos you claim na ikaw, Katoliko ka nga, why ka gani kapati nga Creator of heaven and earth ang Diyos? May freedom, kuya, mamo ko na. That's why, ginaabusaran mo kung freedom, so dito kahimo ka to imo sang imo religion, kag ipati ka to sa iban. Pero sa sulod ka, and you do not obey sang definition, sang profession of faith, and claiming yourself nga Catholic ka, you damage the Catholic Church. Professor ka naman sa university and you're teaching sa Catholic University and you are an atheist. Sabi mo makatudlo ka sa university sang Catholic kung duway ka na baptize. Tapos claim mo nga Katoliko ka, ginbaton ka sa university kay Katoliko ka, and then you're teaching your students sa anti-Catholic nga doctrine. Gin-avail mo lang ang imo privilege nga makatudlo, may remuneration, may sweldo. Pero why ka nag-ano sa imo faith? That's why mga professors sa theology, ginaprofess ang pari before siya mag-assume sang parokya, ginapaluhod sa tubangan sang bispo. Dumduman ko, gipag-install sa akon, luhod ko diho. Sining sa obispo, profess your faith. I believe in God. Ginsiguro gid in terms of doctrine nga ang ginaprofess sang obispo, ginaprofess ko man. Otherwise, hindi ako pag-install nga Katoliko nga pari diri kung hindi ma-entrust sa akon sang obispo nga solid ang akon doctrine of faith. Ginapaprofess gid na profession of faith na. Himuon kang obispo, profess your faith. Himuon ka nga kardinal, profess your faith. Appoint ka nga vicar sang obispo, luhod, profess your faith. Rector ka sang seminaryo, kneel down, profess your faith. Why? Kaya ginapasiguro nga ara ka, nga full member ka sang Catholic faith. Imagine ninyo kung rector sa seminaryo, lain yan na tudlo. Imagine ninyo kung ako parispes, lain tudlo ko sa inyo, lain ang ginaprofess ko nga faith. Iya sang protestante. You see? So, importante na. So, of course, we all profess the same faith. Understanding is different. Content is different. So, as long as we have this content, ang understanding naton will come later because it's being explained. Second, nga mga membership gidya sang Katoliko is sacraments. Nakabaton ka sang sakramento proper sa imo edad kag sa imo kondisyon. Nakonpermahan ka bala? Naka-first confession ka bala? Meaning to say, kung Katoliko ka, kag wala ka na konfirmahan, ano ka nga klase sang Katoliko? Katoliko ka, kag wala ka nagka-communion, ano ka nga klase sang Katoliko? Gina-disregard mo ang mga importante nga mga observances and practices of Catholic faith in relation to the sacraments.
marriage. Katoliko ka, way ka nagpakasal sa simbahan. Rason mo ti budlay-budlay papeles, no, pareho na tanan. May formation na. Hindi niya papeles lang ang papeles, no? Seryosohang pagkakatoliko mo. If you are really serious, people will help you. Kung seryoso ka, wala sang excuses. Kaya mo gani maglinya sa SSS, sa PRC, nga iti ano na yan mo, ang lisensya na. Ako, LTO, kagano da, galilin niya malang man tao, alin sa aga sa hapon magani. Karon magpakasal, nga importante, hindi siya kalinya. Sample ko lang ha, wala ako kapangakig, kundi gina ano ko lang ha, gina plaster ko. Langga ta ka mo ha? Why ta ka mo? Gina ano ko na, gina-express ko lang bala, nga gina-exaggerate ko para nga daw medyo may contrast siya. Extreme na ang akong mga examples. Of course, may mga Katoliko nga naga-try gid, ha? Wala man ko naga-disregard siya. Ga-emphasize ako sa pagka-member. Ang pagka-member, sacraments, ginabaton niya gid. Gina-follow up niya sa kabataan. Niya ga-edad na tabata naton 7 years old. First communion na. First confession na. 14 years old na. Di confirmation na ni. Ay mapakasal bata ako. Ay encourage ko gid sa simbahan niya. Hindi niya pwede, Katoliko siya muna. Katoliko ka, tapos ikaw pagkakontra sa kasal, gina-justify mo pa, pwede man na wala mo. So hindi ka full member. Member ka, pero partial. So we're talking here of membership. So sino sa ato ng full membership? Sino sa ato ng partial membership? Ikatatlo nga sign nga ara ka sa full membership sang imo simbahan Katoliko, nag-obey ka sa authority sang simbahan, governance, ga-obey ka pati sa faith and morals. Karon kung wala ka nag-obey sa imo leader, di paano ka mangin member? Kontra mo ang Pope, kontra mo obispo, kontra mo parish priest. Di ano ka klase sang Katoliko? Kontra mo pa ng leader sa imo asosasyon. Tapos nag-claim ka pa nga Katolik. Imbento ka to imo sang simbahan mo. Pero kung diri ka, pamatian ng imo, of course, suggestions. May time na ginapamatian. You don't simply express your freedom na pagusto ka imo kay sa sulod ka sang Katoliko. May mga bagay nga sundon ka. Kaya kung hindi mo pagsundon sundon mong imo weakness. Kung sundon mo gani imo weakness, kag wickedness, hindi ka masalbar. That's why obedience, kakinahanglan sang obedience on faith and morals. Kay obedience na mong ang grasya gatubod sa obedience. Kay ang aton nga human nature rebelde. Kung hindi mo na pagdisiplinahon, dalon ka sang human nature mo away from God. That's why nag-obey kita kay may leaders. May mga imperfect leaders, of course. Pero ang imperfect leaders, iyan na individual difference, hindi na ginatot sang simbahan. Wala ang simbahan nagatudlo sa pari nga mangawat. Pero kung mangawat siya, iyan na weakness, hindi na iya sang simbahan. Wala gatudlo ang simbahan sa pari nga maghimo malain. Pero gahimo siya malain kung kaisa. Iyan na, hindi na tudlo sang simbahan. That's why mahambal lang iba, hindi na kuya mangumpisar sa pari kay makasasala man na. Tuod na nga makasasala. Pero hindi eksakto, hindi ka mangumpisar kay makasasala siya. Kung amo nang imo reasoning, hindi ka magkadto sa doktor, kay ang nagamasakit man ang doktor. Pilion mang doktor nga wala ga masakit, nga perfect ang body ya. Ang may cancer nga doktor, makabulong mo. Nga kay ang effectivity ya, hindi sa iya, kundi sa bulong. The same sa pari. Ang effectivity sang confession, hindi sa pari nga holiness, kundi sa power nga ginhatag sang Dios to forgive sins.
Hindi ka bala magkadto sa doktor, magsakit ulo mo, kaya sakit man niya ulo. Yan, doktor na, masakit man na, hindi ko na magpabulong. Kundi palso. Ginhatag mo ya ang imo kaayuhan sa health sang doktor. Ginhatag mo ang imo holiness sa holiness sang pari. No. Grasya na ya, gaagi lang na sa pari. Maayo nga ang doktor, wala masakit. Maayo nga ang pari, wala sala. Pero ang effectivity sang sacraments, wala nagahalin sa holiness sang pari, kundi nagahalin sa grasya na ginhatag sang Diyos ay. May sala ako subong, halimbawa, maumpisar ka mo, hindi ka pugong sala ako sa forgiveness nyo. Why? Kaya way nag-aagi sa akon holiness nga pahinaon sang akon unholiness, lack of holiness, ang grasya sang absolution. No, hindi niya mapahina. Bisan hindi ako holy, bisan ang pari hindi holy. Once mangumpisar ka, kag pari ining ginakumpara, paghambal mo sina, ang impact sa soul mo is absolution. It does not mean nga mga pagustuhanay na lang kami. May requirements man. Bingi holy ka man para nga mas effective pagid ang mga sakramento. Mangin holy ka, kay holy things ang imo ginahandle. So kanami isina, be holy because you are dispensing holy things. Karas man sang doktor, keep yourself healthy because you're a doctor. That's why we confess. We receive the sacraments because we are Catholics. So tatlo. External, wala ko balo sa inyo. Ini bala nga Katoliko nga katapo, nagaprofess ang the same faith sa akon pagkakatoliko. If not, nag-iba na siya nga relihiyon. Hindi siya in full communion with the Catholic Church. Ini nga Katoliko, nga claim nga Katoliko, nabaton bala niya ang sacraments proper sa iya? If not, hindi siya full-fledged nga Katoliko. Partial lang. Ini nga Katoliko, nagasunod bala siya sa giya sang iya mga lideres? Kung hindi siya nagasunod sa faith and morals, Luther siya o kung sino siya da. Hindi siya Katolik in the fullest sense. Faith, sacraments, governance. Three things. Yung ginatanaw naton. Full-fledged. Subo. Nga damo ang nag-claim na Katoliko, lain nila practice of faith and belief. Masubo. Madamo ang nagasiling nga Katoliko, wala nagabaton sang sakramento sang pagkakatoliko. Masubo, obserbahan, nagasiling nga Katoliko, pero hindi magpaidalom sa giya kag disiplina sang faith and morals sang pagkakatoliko. That's why may problema kita sa membership. Pagpangitaan tani sang remedy pagtuluan naton aton mga kabataan. Kamo, I know, full participation ninyo and membership ninyo sa Catholic Church. We profess the same faith. We receive the sacraments we need to receive according to our state of life. And we observe and obey the teachings of the Church on faith and morals. Sinful, but still within the Catholic Church. It does not mean that makasasala ka outside. No. Sinful, yes. Pero we are within the Church. Because we profess three things. Profess the same faith. The faith of Saint Thomas, Saint Augustine, Saint Teresa of Avila, and Mother Teresa of Calcutta, and Saint John of the Cross, the same. We receive the same sacraments, sacraments received by the saints, okay, the living and the dead, the same sacraments. And we obey the same authority to lead us to salvation and provide us with the means of salvation, the papacy and episcopacy. Amen. May your unfailing compassion, O Lord, cleanse and protect your church
And since without you, the Church cannot stand secure, may she be always governed by your grace. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.